So I have actually no more speakers registered in the list, and I can't see. Okay, yes, sorry. Yes, Mr. Nicolaou asked the floor for the catch the eye. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Lagarde. I will speak in Greek. So. Πριν μερικούς μήνες, ήδη καταδεικνύαμε τα καταστροφικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους που είχε δημιουργήσει η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον προηγούμενο νομισματικό διάλογο. Τώρα, με βάση τις εκτιμήσεις σας, αφενός δεν προβλέπεται υποχώρηση της τιμής του πληθωρισμού, τουλάχιστον στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα τρόφιμα, μια αποχώρηση η οποία εξάλλου δεν θα μείωνε τις τιμές τους. Η υπερχρέωση των λαϊκών νοικοκυριών και η αδυναμία αποπληρωμής δανείων οδηγεί σήμερα σε χιλιάδες πληστηριασμούς κατοικιών. Και όλα αυτά, ενώ πάλι σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις και της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρος ο καπιταλιστικός κόσμος μπαίνει σε τροχιά ύφεσης και πιθανής νέας οικονομικής κρίσης. Για τους εργαζόμενους, κατά την άποψή μας, υπάρχει λύση. Αυτές είναι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, κατάργηση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας από τα αρπακτικά τραπεζών και funds και φορολόγηση των μονοπωλιακών ομίλων στο 45% στα κέρδη, κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών σε εκείνους που συγκεντρώνουν αμύθιτο πλούτο και συνεισφέρουν μόλις το 5% των φορολογικών δαπανών. Αντί αυτού, η Κομισιόν στις θεαρινές συστάσεις προτείνει καθήλωση μισθών μέχρι το 27% και εσείς το ίδιο πάνω κάτω. Κόφτες στις κοινωνικές δαπάνες, υπερφορολόγηση του λαού. Αυτό, αν θέλετε, είναι και το κοινό πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα που θα εφαρμόσει και η επόμενη κυβέρνηση. Κατά την άποψή μας, είναι εμφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξυπηρετούν την καπιταλιστική κερδοφορία και όχι τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα ήθελα ένα σχόλιο για σας. Για μας είναι καθαρό. Το κρίσιμο για το λαό είναι σήμερα να έχει ισχυρή λαϊκή στρατηγική αντιπολίτευση και να δυναμώσει οι υπάλληλοι του ενάντια σε αυτή τη στρατηγική. Thank you, Mr. Lavanos, for your comments. I'm not sure that there was any question in your remarks, but let me clarify a couple of things. One is, everybody has to do their job, and the job of the European Central Bank is to restore price stability. Now, some people might quarrel that we should have started a few months earlier than we did, but we are certainly determined to bring inflation down. Inflation hurts the poor. Inflation hurts the most vulnerable. What I want is to see inflation down to 2%, and the faster the better. And that's what we are doing. That's what we're going to work for. So you take your view, I have my views, but I have a job, and the job is to bring inflation down. That's what we will do. Thank you. Thank you very much. Now I have two requests for Catch the Eye. Ludek asked, and then France Jamy. Ludek. Thank you very much, Irene. And I want to emphasize that I fully agree with you that this is the job ECB should do, and this is the best for the people if ECB succeeds. But let me go back to reply to my first question, because I guess you very rightly said that there were some factors that helped you to reduce the inflation, and they are gone. And some other factors should play more role. So I wonder if you can imagine that these are different factors than further monetary tightening, and if so, what factors you have in mind. Thank you. Well, not everything so to recap, I think the answer to, the comments I made in response to your question was that, yes, energy that had brought prices up very fast was also bringing prices down, maybe not as fast, we shall see. And I also mentioned the bottlenecks that were fading away gradually, and which are therefore facilitating the provision of supply. So on the supply side, we have reduced energy costs and bottlenecks fading out. There are other elements that we are not yet seeing necessarily in the numbers, and that's how some energy costs have infiltrated many other elements of the goods and services that are captured in the inflation analysis and in the HICP in particular, but also in core inflation. So
that will also gradually fade over time with the lagged effect that we constantly observe. So the gradual fading out of indirect impact of energy prices will also impact inflation. Another point which is also going to be interesting in the months to come is how much this sort of lagged effect of recovery, which is impacting demand, not supply this time, how much those lagged effects will last and how they will fade out. That will also impact inflation going forwards. So you asked me a couple of factors. Those are two that come to mind if I'm extremely modest, because I would say that the third one is our monetary policy, which has started, as I said, in December 21, with interest rates increasing as of July. And if you take into account a lagged time of at least 18 months, if not more, then it will begin to take hold in the course of 23 and probably more so in the course of 24. Thank you. Thank you very much. France, Jamais. Oui. Excusez-moi, Madame Lagarde, je me doute bien qu'il n'est pas évident de répondre en 3 minutes, mais j'ai l'impression qu'une de mes questions était restée en suspens et je voudrais la reposer concernant la hausse drastique éventuellement des taux obligataires, et je voulais connaître vos projections sur ce point. En fait, on ne fait pas de projection des taux obligataires. Nous, on observe un certain nombre de données, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, qui résultent soit des modèles, soit des données empiriques, soit de la transmission monétaire, et ça nous amène à déterminer nos taux d'intérêt. Évidemment, on observe attentivement l'évolution des taux obligataires sur les marchés. On observe l'évolution en tendance, on observe les variations, on observe tout ça, et on aura certainement plus d'informations à l'occasion des projections qui vont être des projections du mois de juin qui seront publiées à la suite de la réunion du Conseil des gouverneurs qui se tiendra le 15 juin. Donc là, je pense qu'on aura plus d'éléments pour nous permettre d'analyser en particulier la transmission de notre politique monétaire par le biais de l'ensemble des instruments. On le sent, on commence à l'analyser de manière assez fine maintenant en termes de transmission par les institutions bancaires. On le voit sur les taux d'intérêt, on le voit sur les volumes des encours qui sont consentis au crédit. On en saura un peu plus long au mois de juin parce qu'on aura 3 mois d'analyse supplémentaires qui nous permettront de suivre ça de plus près. Merci. Okay, thank you very much. I don't see any other requests for the floor. So I think we have covered extensively all the topics that were in our agenda, and I really want to thank President Lagarde for her availability and all the members that participated to this dialogue. So thank you very much. Now we take a short break, and we will resume at 5 p.m. for the next point in agenda, which is the hearing on state aid and IRAs with Commissioner Vestager.